Hello guys, welcome back to the channel. So as you can see from the title, today I'm going for car service. For my last service at Shell, I was supposed to do it at 140 kilometers and 943. So it's time to go for service. Let me show you the current mileage. You're able to see I'm at 141. I've exceeded the few kilometers, but usually when they write on this paper, they usually minus around 1000 kilometers just in case you exceed. So join me as I go for car service. Guys, if you're new here, consider subscribing, hit the like button, kindly get me to 3k subscribers. I'll highly appreciate your support. Welcome to DJ Kelden Vlogs. So here we shall do travel videos, adventure videos, and at times a review of electronics. So I highly appreciate your support. So currently I'm in Nyeri town. I'm heading for car service. I was said before. So join me and I see where I'm going for car service. Then it's so green. Nyeri is very beautiful with scenic views. You should plan to visit it. And if you're in Nyeri and you like adventures, road trips, just DM me on Instagram at DJ Kelden254 and we can organize one road trip. What is Nyeri town over there? Here you are at Kingongo. So this is the place I'm coming for car service. So I just want to inquire the price, then I will just come back and just want to compare the two places, but I think I will just come here. I think this is the best place for car service. So let me go to the office and inquire, then I'll be back. First place I was at, they declined me to record. It's not within their policies, which I understood. So let me check here if they can agree with me to record the process. Let me check here. Shell if it's within their policy for me to record. Then let me see. Hello. Gotta inquire about service. Service? Yeah. How many kilometers? 10. 10. Then nilikuwa nauliza na record ka video nikifanyia hizo vitu. Haina shida. Kwa free, si ni gari ni yako na wewe ni client. Sawa. Ingia pale.
Hiyo yenye hapo awali ikoaje? Yenye hapo ndani imechapa sana. Naona vile inakaa kama maji haina viscosity. Imebita. Nini hakuna? Kuna ile kitu kana kwamba hapa. Kwa kushikilia? Kwa kushika hii nini? Nikakushika nini? Nikakushika hii. Wakametoka? Akako. Watu nikakutunaweza weka, si ndio? Hapana. Hiyo ina nini? Itakaa hivyo kwa sababu inasikiliwa hapa juu. Okay. Hii ni air filter. Hii ni air cabin. Hii ni AC. AC Ile wakati unaweka AC. Okay. Sasa hii ndio inasafisha vumbi. Yenyewe mnakanga hiyo gas ya baridi? Niko na msee. Uko na msee? Mwenye anakanga. Yaani tunamuita hapa. Nalipianga ngapi? Inategemea. Mbona ulizie na nijue? Sasa hiyo dada. Okay. Ya cabin. Ndio hii. Hii sasa ndio hii. Ilikuwa chafu hii. Shona. Hiyo ni kama umekaa bila kubadilisha. Hiyo tadiliakanga hapa. Hii. Shona. Hiyo hata huwezi kuombea na hii ya hii ni chafu kabisa. Na hizi hazioshangi, hizi unaweka tu mpya. Unaweka Ate? Ate 500. Batu nao tuigizani tubwa? Haya, acha tumalize hii nitajua. Sawa. Nasema 500. Mwisho. Mbona kujitetea? Lakini nazoangalia hata askari wewe tudada. Ndio kujitetea, lazima ujitetee kama Mkenya. Tetea kwake maybe atakusikiza. Dunia inaweza fanya. Hello sasa. Kodai kiro gasi no ya kirea. Ya kureta wish. Tani ya rega kadi. Kana credit. Aje, ai Safaricom.
Yeah, it's 50 bob. Ngo umeweka ya 50. Saa hii tu kwenye nimesimama hapa. Nasikuwa deni. Halo. Ameniambia bei. Kwanza kama unaweza nipunguzia. Natafaa. Tupige kadri kai. Ni haho. Na bei hiyo. Ni sawa. Sikia kusema anakuja. Sawa. Suspension iko sawa kabisa. Iko sawa? Hadi bushi ziko sawa? Kila kitu iko sawa.
Kuna simu. Naweza ngurumisha sasa. Sawa.